Soyuz spacecraft blasts off with Wakata as commander. Russia's Soyuz spacecraft successfully blasted off on Thursday, carrying 3 astronauts, including Koichi Wakata of Japan, the next commander of the International Space Station. Spacecraft. Blast off. Commander. Astronaut. Soyuz spacecraft blasts off with Wakata as commander. Russia's Soyuz spacecraft successfully blasted off on Thursday, carrying 3 astronauts, including Koichi Wakata of Japan, the next commander of the International Space Station. 宇宙船ソユーズが発射。Soyuz spacecraft blasts off. 若田さんを船長として。With Wakata as commander. ロシアの宇宙船ソユーズが。Russia's Soyuz spacecraft. 打ち上げに成功した。Successfully blasted off. 木曜日に。On Thursday. 宇宙飛行士3名を乗せて。Carrying 3 astronauts. 日本の若田光一さんを含む。Including Koichi Wakata of Japan. 次期船長である。The next commander. 国際宇宙ステーションの。Of the International Space Station. いかがでしたか？今回の英語ニュースが学習のお役に立ちましたら、いいねボタンをぜひクリックしてくださいね。